Assalamu alaikum wa rahmatullah. Welcome to another video with Mr. Wael Abdurrahman. Kindly, before we start, like, subscribe, share, comment, and turn on notifications. Let's start. Okay, so today we will learn together how to tackle one of the most common questions in the exam. وهو question أنا بسميه الجول or target question. يعني إيه Mr. Goal or target question? Let's see. بص كده معايا. The author would like to express. هتلاقي الكويستشن ده اكتب ورايا كده get a notebook please and a pen واكتب ورايا. التارجت question mostly هتلاقيه بيبتدي بالطريقة دي بكذا طريقة. The author would like to express ايه بقى؟ would like to express what? That Cohen, someone named Cohen, okay, doesn't believe that computers have free will and the ability to be creative. This is the target. So what is your target? أكنك بتلعب لعبة بالظبط. You have a target, you have a mission. مين اللي بيديك الميشن دي؟ الاوثر. بيقول لك ايه الاوثر؟ بيقول لك لو سمحت choose الانسر اللي بيقول ان كوهن okay this person does not believe that computers have free will. الكمبيوترز ما عندهاش free will. ما عندهاش إرادة. Okay, and the ability to be creative. So computers cannot be creative on their own. Computers need humans عشان تبقى creative. أما الكمبيوتر لوحده كده يشتغل ويبقى creative لا, he doesn't believe in that. This is your mission. فاعمل ايه؟ stick to the mission. افتكرها دايما. stick to the target. stick to the target بتاعك. Okay, let's read. مش محتاجين نقرا الباسج على فكرة أو الباراجراف. Just read the answers. بيقول لك ايه؟ He اللي هو كوهن considers the attempts to model human creativity on a computer a vain effort and throws a wet blanket on the possibility of machine-made art. يعني بيقول ايه؟ بيقول ان كوهن considers أي محاولة any attempt to model human creativity. يعني ايه model human creativity؟ ان انت حضرتك تكوبي الهيومن creativity. انك تعمل example للهيومن creativity on a computer. يعني الكمبيوتر يبقى creative just like people. ان this is vain effort. يعني ايه vain effort؟ يعني useless. وايه كمان؟ and throws a wet blanket on the possibility of machine-made art. So what does that mean? That he doesn't believe that computers can be creative on their own. مش ملاحظ كده ان ده يعني nearly تقريبا this is your mission. هو ده بالظبط اللي هو عايزه فوق ان كوهن doesn't believe that computers have free will and the ability to be creative. بس هو قالها بطريقه مختلفه. So let's put a question mark ونشوف طريقته في بي بيقول ايه. The time will come when machines could make art independent and of human agency and computers will be able to model creativity. طب ده this is just the opposite من التارجت بتاعك. ده بيقول لك هنا الكمبيوترز هتبقى خلاص هتبقى independent هتستقل عن الهيومن وهيعملوا لنا ده. يعني this is science fiction. صح كده؟ computers can be creative just like the opposite of his mission of the target بتاعتنا. طب see, there is a possibility that art will be born of an autonomous machine. كلمة autonomous يعني ايه؟ يعني run itself machine بتشتغل لوحدها مش محتاجة human. بيقول ان في possibility لده. طب don't you think ان this is برضو just the opposite of your target? So it's not C. He dislikes the word creative and considers robots attempts خد بالك هنا من possession الاتempts بتاعت الروبوتس مالها to model human creativity acts of aesthetic free will. كلمة aesthetic يعني beautiful. هو بيعتبر ده شيء جميل aesthetic free will. إن الكمبيوتر عندها will وجميلة beautiful aesthetic just like the opposite. فاداك 3 opposite choices ودي الوحيدة اللي هي exactly بتجو في التارجت. فخليك فاكر بيبدأ بإيه؟ The author would like to express. الأوثر ده اللي بيلعب معاك الجيم. أوكي؟ خد بالك express إيه؟ روح على اللي هو بيقول لك عليه و stick to it. طب إيه تاني بعرف إيه اللي بيعلم التارجت question؟ تعال نشوف the next one. أوكي؟ Okay. So, which of the following statements, okay, which of the following statements, again, best explains, اكتبها عندك برضه. Which of the following statement best explains. اهو بيقول لك اهو دي التارجت بتاعتك. اوكي؟ يعني اكن الاوثر بيقول طب هنا الستيتمنت بتقول ايه بقى؟ Objectivity when giving a lesson. انا عايز objectivity when giving a lesson. طب انت هنا عندك ايه؟ عندك two targets. انا عايز
to define what is objectivity. يبقى this is your first. دي الفيرست target. طب ايه السكند target when giving a lesson؟ مش في اي وقت، مش objectivity in general. طب يعني ايه objectivity؟ objectivity like fairness، ان انت ما تبقى unbiased. You don't favor someone, or you don't favor one side, you don't favor yourself زي الجادج كده. اوكي قاعد على المنصه بتاعته وعنده objectivity، مش مع ده ولا مع ده ولا مع نفسه، امال مع مين؟ مع الاوبجكت، مع القضيه. اوكي this is objectivity. تمام. تعال نشوف يبقى التو تارجتس بتوعنا define explain objectivity. Number 2 when teaching, when you give a lesson. طب يولي let's read. Okay so objectivity بعدين عمل non essential opposite to subjectivity هو عرفها. okay remains essential when planning a lesson. I won't take this answer. ليه؟ انت انت قلت لي objectivity explain objectivity. ايه الاوبجكتيفيتي؟ عكس السبجكتيفيتي. subjectivity ان انت تبقى يعني you favor someone خلاص او favor one side. طيب بس امتى؟ when planning a lesson. لا احنا عايزينها when giving a lesson وحضرتك بتشرح. okay that's not A. Number B. Objectivity can often be fundamental يعني important aspect of teaching. طب okay فين ال definition؟ فين ال explanation؟ فين giving a lesson؟ nothing. You just said that objectivity is important. No. Objectivity is the action of removing oneself from the subject at hand. انت بتعرفني بالاوبجكتيفيتي. طب فين giving a lesson؟ فين التارجت التاني؟ It's not here. طيب the lesson must be presented in such a way that the personality of the teacher shall disappear. This is the answer. طيب ازاي بقى؟ The lesson must be presented. يعني ايه must be presented؟ اللي هو ما قال لك when giving a lesson حضرتك بتpresent ال lesson in such a way that the personality of the teacher shall disappear. ما ده تعريف. This is the definition of objectivity. ان شخصيه المدرس بتختفي. okay بتديهم just the subject من غير ما without influencing the students, without putting any influence on them. So it's D. okay the next one. okay بص هنا التارجت بدأ بداية مختلفة شوية. يقول لك ايه which word is most applicable. which word is applicable؟ مين من الوردز دي تبقى applicable يعني تبقى يعني نقدر to use it. تعرف لي بإيه؟ the nature ادي التارجت بتاعك اهو. the nature of these online advertising techniques. ده تارجت بس موديك للباسج. بيقول لك لو سمحت انا عايز ايه؟ عايز اختار word كويسه تكون بتعرفني بالnature of online advertising. طب ايه هي النيتشر بتاعت الادفرتايزنج تكنيكس؟ I don't know. So we have to go to the passage. يبقى الكويستشن ده بيوديك للباسج. يبقى في واحد تارجت اوكي من ال just the choices وفي تارجت بيوديك للكويستشن. اوكي طيب نعرف بقى الايه ايه هي النيتشر بتاعت الاونلاين techniques. yes techniques. okay let's see. okay in the early days. okay ممكن نقرا من هنا او yes let's read from the beginning نعرف ايه المطلوب. طب in the early days of the internet marketing online advertisers employed banner and pop-up ads to attract customers. اهي يعني ايه banner و pop-up يا اولاد؟ قال لك ال pop-up والبانر ده يعني these are advertisement مالها they appear suddenly interrupting. تبقى قاعد كده تلاقي في اعلان طالع لك، تلاقي كده حد طالع لك. طب ده pop-up عشان كده سميناه pop-up. يبقى ده becoming suddenly intruding upon you. يعني ايه intruding؟ يعني بيتطفل عليك interrupts your your space. اوكي فthis is a quality عرفناها من اسمه حتى من banner و pop-up. كمل. These techniques reached a large audience, generated many sales late and would come at a low cost. Okay. However, a small number of internet users began to consider these advertising techniques ايه بقى؟ بيعتبروها ايه؟ انا عايز اقول ان هي something that ايه؟ حاجه interrupts your privacy. طب تعال نشوف. طبعا يعني الفوكاب يا اولاد. الفوكاب. Vocabulary is very important. Please لو سمحت get a notebook. هات notebook. Any new word تقابلها please write it down. Write the meaning. Put it in an example. Use it in your everyday language. هي دي الطريقة الوحيدة ان انت to learn vocabulary. دايما بنسى الفوكاب يا مستر. Okay. Write an example of your own. Use it in your everyday language. استخدمها في كل يوم. كل يوم خد 5 words جداد. Write them down. Write them down. Write the example. طيب نشوف نمبر 1. unobtrusive. يعني ايه unobtrusive؟ يعني unnoticeable. unnoticeable. يعني ايه unnoticeable؟ يعني حاجه انت مش شايفها. زي ما اقول لك مثلا ايه
unobtrusive waiter someone who doesn't interrupt تبقى قاعد كده ومش الويتر كل شويه يجي لا unobtrusive يعني you can't notice him invisible يبقى ده ايه unobtrusive. طيب the second one اللي هي irksome like annoying or boring. That's an irksome task. اديتك task زهقتك اكتب الدرس ده 20 مرة. So it's annoying. Okay. It's boring. طيب number B. Inconspicuous. Okay. Just like unobtrusive. جايب لك اتنين بنفس المعنى. Inconspicuous يعني inconspicuous like unnoticeable. Okay. Infuriating يعني something that makes you angry. Okay. طيب نيجي بعد كده soothing. What the meaning of soothing؟ لما اقول لك some soothing music يعني ايه؟ making you feel calm. حاجة اللي بتخليك ايه؟ to feel calm. Something that makes you calm. طيب bothersome طبعا annoying. حاجة annoying. This is bothersome. طب intrusive. Intrusive يعني ايه؟ يعني something or someone who invades your personal space. يعني تبقى قاعد كده في امان الله انت وصاحبك فجأة تلاقي واحد دخل intrudes upon your privacy. Okay? So someone who intrudes like an intruder يعني ممكن نقول ايه؟ trespassing. Okay? And annoying. طب which of these choices بتقول لنا بقى ان البانر والبوب اب suddenly بيدخلوا عليك intrudes upon your privacy انت مش عايزهم. Which one? I think it's definitely D. Obvious. Okay. The next one. Okay. بص كده التارجت هنا بدأ بإيه؟ بص الفورم بتاعه احفظها اكتب الفورم. Which of the following best expresses إيه؟ التارجت يا فندم. What is the target? The teacher's own motivation to teach. أنا عايز أقول إن teacher he has an own motivation. This is your own motivation to do something. Okay. فأنت عايز تخرج تتفسح. Okay. محدش forcing you. It's your own motivation. حاجة داخلة من جواك أنت. So مين اللي بيقول لي بقى في دول and this is his own motivation? Let's read. So let us suppose for example that the teacher thinks to teach a child two colors, red and blue. So the teacher thinks. So when the teacher thinks, is that a motivation? He is only thinking. So that's not a motivation. Okay, wishes. Yes, it could be. Because when you wish something, you wanted to do it. It comes from inside. So you are motivated to do something. So I wish to travel abroad. I wish to play. That is your own motivation. طب is asked يعني someone else asked you. So it's مش طالع منك خالص جاي من بره. طيب needs. Well, needs again it's not a motivation. When you need to do something like you need to speak English. أنت محتاج تدرس English. He needs, so this is not a motivation. This is something he needs to do. Okay, to be qualified for his own benefit, but again, it is not a motivation from a جوه. I think the only answer here is B. Okay. طبعا يعني هي will be enough for today's يعني فيديو. ان شاء الله هنعمل فيديوز short videos الفتره اللي جايه كده عن الحاجات الامبورتنت اللي تيجي في الامتحان. وانت لو سمحت طلع كده امتحاناتك وابدا look for the target question. شوف هتعرف تعمل identify للتارجت question ولا لا. يعني شوف نفسك is that a target question؟ ده كويس. عرفت ان ده target، شوف بقى ايه التارجت، ايه الجول اللي هو عايزه. Okay, so try to practice. Okay. الفترة اللي جاية دي for any questions for any suggestions لو في أي حاجة عايزين تسألوا فيها any lesson مش فاهمينه please يعني don't hesitate leave a comment. ومش عايز أفكركم إن please يعني لو سمحتوا لايك وشير وطبعا turn on notification. Thank you so much والسلام عليكم.